பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்.
ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டில் நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ Sending straight away. Straight I put on the way. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய்,
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. EM குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ்
பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி check. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு
Hi, Shravan here. And here we are at the big game. It's Summer Cup Under 17 Season 9 Finals, and it's gonna between the uh, the Omega Sports Academy, who are yet to be beaten, versus the Unique Cricket Academy. Both the teams assure a great game of display. Here comes the first ball. A dot ball to start off this finals. As I already said, both the teams had showed a great game of display in this overall tournament. And here, today, for the one final time, they will try to prove them their final punch here at Stack Cricket Ground. And both the teams had already played once at the league match, and where the Omega Cricket Academy won comfortably. And today, this is the day where we Unique will think to get the revenge. And let me tell you about the toss. It's Omega won the toss and they decided to bowl first. The bowler misses the run up. And let me confirm you again, Omega Sports Academy has been unbeaten in this tournament. They have never lost a single match in this league. They are yet to be beaten in this league. Will they get the trophy with the unbeaten streak, or else will the V Unit get the first? Will the V Unit defeat them? Let's see. In the air. And there goes the first wicket. That's the first wicket we have this for. And there goes for a duck. VUC drops their first blade in an important situation, and Wimbledon has to go for a duck for the final time in the finals match, and VUC 0 for 1. Hi, Shravan here.
ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். First boundary for VUC cricket team by Srivatsan. Kept his hand softly and that traces away to the boundary. And first boundary for VUC at the third ball. I'm sorry. Four balls has been bowled. 5 runs got conceded and a wicket has been taken by the Omega Sports Academy. This is a big game and a 30 overs game. A solid in defense. One more ball remaining. Donovan Wilson had a great tournament in this league. He had already scored a 78, a 85 and an aggressive 40. And this is another big game. Let's see what he does in this finals. One more ball remaining. Last ball of this over. That's onto the pads and flicked away. It's an easy boundary. So 9 runs comes off in this over. 1 over gone. It's 9 for 1. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். Shashank Joseph is going to bowl the second over. He has been phenomenal in the semi-finals. He got a 2-for in the semi-finals and that was the first over of the game. He took 2 crucial wickets on the first over itself. Took wickets at a crucial time, at a big moment, at a big stage, at a big time, at a correct time. So he's gonna bowl the second over at the finals. Could he get a breakthrough like how we got in semi-finals? Let's see. And Srivatsan is on strike right now.
Here comes the first ball by Shashank. That's a good ball. The wicketkeeper misses it. That's a boundary to start off this over. That was a very good delivery, but the wicketkeeper misses it, so it runs away through the fence. First boundary in this over. The keeping standard should be a little bit improved. That's not a great start for Shashank. He must be upset by this. Another good ball. He's bowling right on the money. That's a great ball. That's a great start by Shashank. Shashank has been bowling brilliantly. He got a good start. Oh, that's a teasing delivery. That's the teasing length. The batsman has to think something. Shashank is seaming nicely. He gets the seam movement. The ball seems nicely. So 2 more balls left in this over. That's a great start from Shashank. And some flurry of thoughts would run on Shashank right now. This could be wide. No, says the umpire. So that's a legal delivery. So 5 balls has been bowled and 4 runs got conceded. And that too, it came as like extras. The batsman yet to touch the ball in this over. Last ball of this over. Oh, that's a great length. And 4 overs comes off in the over. It's 2 overs gone, 13 for 1. Okay, sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. Okay, sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. Okay, sending. Nitin comes back for the 3rd over and Donovan is on strike. That's a great punch.
Just a single to start off this over. So Srivatsan is back on strike. He's been struggling since last over. So what's he going to do now? Will he take on the ball? Oh, that's a great length. Great start by Omega Sports Academy. The bowlers are bowling right on the money, right on the length. They are bowling on the teasing lengths. They are waiting for mistakes. Oh, that was a great length. Huge shout. No, says the umpire. That was another very good delivery. But it yet nicked to the batsman. So, Srivatsan survives. But that was a great length. Bowled by the bowler. The ball seaming nicely. Onto the pads. Didn't flick it properly, so just a single. So now Donovan is on strike. He'll be the key batsman for V Unique team because he had a good tournament. Two slips in place. And two more balls remaining in this over. A dot ball. Last ball of this over. That's a good punch, but it's a dot ball to finish off this over. So 3 overs gone. It's 15 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல
That's the disturbing length for Srivatsan. Shashank is disturbing Srivatsan for the back 2 overs. Oh, that was a great delivery. He's bowling really well. Omega had a great start today. Although they got only 1 wicket, but the bowling line and length is perfect. Here comes third ball. Oh, played on! Played on! For the past 2 overs, Shashank has been disturbing Srivatsan, and now he got him. That's a very good length again, and Srivatsan has to go for again, and finally he got the victory. And Srivatsan departs for 6. It's 15 for 2 at 3.3 overs. The Omega Cricket Academy had started their bowling really well. Both the bowlers are bowling on the right lengths, and both the bowlers have got their wickets. And especially Shashank was disturbing Srivatsan for the past 2 overs, and now he got played on. So Vishwa is the new man on strike. Vishwa, the new batsman, in. The skipper comes into the mark. He had already scored a century in this league. Oh, that's a great start by Shashank. Dot ball to start off his innings by Vishwa. This is a big game. This is finals, and at the finals, the big match players has to perform on the big matches. So the skipper Vishwa, will he score on this finals? Will he become a big match player? But the bad news for them is Shashank is bowling nicely till now. 1.4 overs has been bowled, yet to give a run. Steps down the ground. That's a good fielding. So again it's a dot ball. So 5 consecutive dot balls. 4 consecutive dot balls and a wicket. Will this be a maiden? Will this become a wicket maiden?
Last ball of this over. Steps down the ground and it's a dot ball. So, another wicket maiden. So, 4 overs gone. It's 15 for 2. First ball of 5th over. A slight misfield. No, says the non-striker, so it's a dot ball. Second ball. Oh, that was a great delivery. That's a good ball. That's a very good ball. And in the end, we should say it was a well left. But that was a really, really great delivery by A.K. Nitin. And there's a deep back point and deep square leg, the outside fielders. And first 9 overs will be known as power play 1. Since this is a 30 over game, first 9 overs will be considered as power play 1. A well left by Donovan. That's a great shot. That was a stunning cover drive by Donovan, and first boundary for Donovan. And that's a great shot. Let's look on to the replay. And the scoreboard moves on to 19. Hope they get a move on from here. Let's look on the replay for one. Shot by Donovan. A well left. So 4 runs of this over, 1 more ball remaining.
Last ball of this over. That's another great drive. There's a slight mix-up, but in the end, the batsman reaches safely. So it's 5 overs gone. It's 19 for 2. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20-25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ். Onto the gap, just a single. So after 2 overs, Shashank concedes first run. And now the skipper is on strike. Sorry, Donovan is on strike. And the skipper got his mark. A well left. Another dot ball. That's good bowling by Omega Cricket Academy. Hat-trick of dots. So 2 more balls remaining in this over. A single gone out of the grease and played onto the gaps. A single. So 2 runs of this over, 1 more ball remaining. That's another good over from Shashank. And now Vishwa is on strike to face the final delivery of 6th over. A dot ball to finish off this over. It's 6 overs gone. It's 21 for 2.
சகோஸ் அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. So Donovan is going to bowl. Donovan is on strike. Nitin is going to bowl the 7th over. A dot ball to start off this over. And the pressure slowly rises on V Unique team. Donovan has played 16 balls and scored just 6 runs. And in 6 overs, they scored only 21 runs. So they must be getting a move on from here. They should get a move on from here to score a good track, to score a good score in these finals. But on the other side, the bowlers have been bowling really well for Omega Cricket Academy. That's a good punch, a quick single.
Sorry for the delay, there was some glitch happening over here. So back to cricket. It's 9.2 overs, 31 for 2, and the power play has been gone for Omega Cricket Academy. They have been bowling really well, and Shashak is bowling his 5th over, and he has conceded only 5 runs and took a major wicket. And Donovan is on strike. Another dot ball. The pressure is increasing on Donovan and Vishwa. Donovan has played 28 balls and scored 8 runs only. He's been a good batsman in this league. He had already scored a 70, a 80 and attacking 40. That's a great shot, and a first boundary after power play. That's a great shot. And that was a good shot by Donovan. Hit it straight down the ground, and it races over the fence, and the score moves on to 35. A dot ball to finish off this over. It's 10 overs gone, 35 for 2.
ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. So it's 11 overs gone, it's 40 for 3, and Kevin, the new bowler in, he's going to bowl the 12th over. And as you already said, there are some certain glitches happening over here. So let me tell you the first 10 overs what happened. The Omega Cricket Academy had bowled really well and got 3 crucial wickets, which also includes the skipper. He has to depart, he was the last wicket. And now Ritishwa was a new batsman in. Donovan and Ritish has to make a good partnership. This is a big finals. They need to get set. Here comes the first ball. Onto the gaps and just a single. They are calling for a 2. Will they get it? Will they get it? No, says the non-striker. So just a single. And the first 10 overs has to go on for Omega Cricket Academy. They had been bowling really very well. And still more 20 overs to go. And as I already said, both the teams had already played once in this league match. And that time Omega Cricket Academy had comfortably won against this team. So we Unix team will try to get a revenge on this big finals. That's what they are hoping for. And on the other side, this team, Omega Cricket Academy, has been unbeaten in this tournament. They dominated each and every team all over the game and now reached into the finals. So both the teams would desperately will show their power, that who has the more punch, who is going to the upper punch. A huge swing and a miss, so it's a dot ball. So back-to-back dots from Kevin. It's a good start for him. A well left. Ritishwar had already scored an aggressive 40 in this game. So hat-trick of dots. Ritish tries to attack the bowler, but he couldn't get it properly for the back-to-back balls. So it would be interesting what this god bowler will be. Defense. So 12 overs gone, it's 42 for 3. And either the back on attack. Donovan had already played 30 balls, more than 30 balls. A sweep didn't connect it properly, but ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட்.
And as I already said, Donovan already played 34 balls, so he must be the set batsman on this pitch now. So he should anchor this innings. That's a good punch. A 4, then a single. This is good batting from Donovan. So after some time, he's getting a move on. A dot ball. So 5 runs of this over, 2 more balls remaining. A slip in place. Another dot ball. Last ball of this over. Toss it nicely in the air. And that's a 6. That's a great shot from Ritesh. Toss it up nicely in the air and he punishes it. First 6 for Ritesh. Let's look on to the replay. Six. So 13 overs gone, it's 53 for 3. Okay, sending straight away. Straight on the way. So both the batsmen are started to get a move on from here. Last 2 overs, the runs are coming nicely onto the bat. So Coven is going to bowl this over. A sensible single. They are calling for a 2. This is a fielder, so no says the striker. So just a single. Nicely punched. A dot ball. Another dot ball. Back to back dots. So, a trick of dots in this over. 2 more balls remaining. A wild swing. Didn't hit properly. It didn't even connected it properly. So, it's a dot ball. 1 more ball remaining in this over. Last ball of this over. Oh, that's a good delivery from the bowler. A stumping appeal, no says the umpire. So it's 14 overs gone, it's 54 for 3.
ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம், பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து So Donovan is on strike. He's going to face the 15th over. A solid in defense to start this over. There's a fielder at long off. No long on. There's a fielder at long off and there's a fielder at deep covers. And I'm searching for other deep fielders. Another dot ball. I couldn't see any other deep fielders over here. Hit it nicely onto the gap, but that's a good fielding. If it was crossed that fielder, it could be a boundary because there was a huge gap between deep covers and long off. There was no deep extra covers, so the batsman would be trying to attack over there. In the air, lands safely. If there was a mid, it could be a catch or it could be a chance, but there was a long on. So Donovan is on 20. The score is on 56. Hit it nicely. That's a great shot. Is that a 6 or 4? That's a 6. That was a great shot. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம், பேட் கலெக்ட் And the score raises to 62 from 56. One more ball remaining in this over. 8 runs of this over. Avi's gonna give a comeback. For the past 2 overs, Anirudh is getting hit by the batsmen. So the captain might be in an idea to change Anirudh, at least for one end to another end, or else any other change of plans. Let's see what the skipper does. So 62 for 3, one more ball remaining. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான
அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங், எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட். ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா So, one more ball remaining in this over. We had gave a break because they were searching for the ball, hit it by the Donovan, and finally they got the ball. And the fields are going back to the place. Avanir is going to give a comeback. The only way of comeback is to get a wicket, and that's to the wicket of Donovan. And wide signal by the umpire, need to re-bowl it again. There was a appeal from the wicket keeper, but sometimes they will do intentionally to avoid it as a wide, so it could be like that. So final ball of this over. A sensible dot to finish off this over. So 9 runs comes off this over. It's 63 for 3 at the end of 15 overs. Halfway stage done. Hi, Shravan here. So Velachery. Okay, sending straight away. Straight type on the way. Okay, sending straight away. Straight type on the way. Okay, sending straight away. Straight type on the way. Okay, sending straight away. Straight type on the way. So Kavan is going to bowl the 16th over, a slip in place. Punched onto the gap. No, there was a fielder, so it's a dot ball. But he cut it nicely onto the. The runs are starting to leak from the one end of the over, but on the other end, Kavan is bowling nicely. He has bowled 2 overs, gave only 3 runs. And now Ritesh is on strike. That's a great shot. A boundary. That was another good hit by Ritesh. Just now I was saying that Kavan was bowling really well, but now he has given a boundary. And the partnership moves on to. Ritesh is a big match player, says by the teammates. And the big match player is going to prove what his power is. So the scoreboard moves on to 67. Onto the gaps, just a single. This is good cricket from VUC team. Let's look on to the replay. So, 2 more balls remaining in this over. 3 more balls remaining in this over. 5 runs off the bowl. Donovan is on strike. A dot ball. Donovan and Ritesh are giving a much needed partnership at this moment. That's what VUC are waiting for.
dot ball. So 4 balls has been bowled by this bowler and 5 runs has been given. 2 more balls remaining. There's a overthrow. Will they run for a 2 and they get easily? These are the some places where the fielder needs to improve their sim. This is a big match. This is a finals. So they should do some disciplined fielding by not giving overthrows, by not doing any misfields, by bowling on the consistent area. So it's 16 overs gone. It's 70 for 3 and VUC getting a move on from here. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு And Rohit Jayapandi, the skipper, is going to bowl the 17th over and it's going to be his first over. And let me mention you, he has bowled terrifically on the semi-finals, got a 4-4. A captain's bowling, he had showed a captain's bowling on the semi-finals. Could he deliver it on finals? There's a small partnership comes between Ritesh and Donovan. Tossed up nicely in the air. There's a field at the long, so just a single. But that's what Rohit was doing on the semi-finals too. He was tossing up nicely in the air. He was teasing the batsmen. He was tempting the batsmen to hit a drive or hit a lofted shot, and he got 4 wickets like that. So I think he's going to do the same plan. And now Donovan is on strike. A dot ball. Another dot ball. This is a good start from Rohit. Nicely cut it into the gaps, but there's a deep fielder. So just a single. 2 runs of this over. 2 more balls remaining. And Ritesh is on strike. And as I already said, his teammates were referring him as a big player, big match player. He used to score big scores on the big match. So today will be his day. That's the only doubt we have. That's another good shot. Another bounce. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க. என்னோட ஃப்ரெண்டோட And by this we can confirm that both the batsmen had set on the grease. And 6 runs of this over, 1 more ball remaining. Tossed it up nicely in the air, but there's a fielder at long, so just a single. So 7 runs of this over. It's 77 for 3 at the end of 17 overs. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்
Ritish is on strike. Nicely punched. A dot ball. Kavan had already bowled 14 dot balls in this innings, and his economy is only on 3.1. This excellent economy in a T20 cricket. Sorry, T30 cricket. So back-to-back dots from Kavan, and he has conceded only one boundary, which was hit on the last over by Ritish. Tries to play a sweep and misses it completely, and a dot ball. So these 3 balls could be interesting. It could be interesting whether Ritish is gonna attack or defense. And he got for attack, and that's a 6. That's a great shot. And no doubt why the teammates are saying him as a big player. That's a great shot. So the scoreboard moves on to 83 at 17.4 overs. 2 more balls remaining. The captain has to do something. He need wicket at this time. He need to break this partnership. And what could be the ideal score for this finals? Looks like it's a great batting wicket for said batters. Let me mention that, because the new batters has been struggling in this game. So anything above 150 or 160 could be a winning total in this game. And once again they are searching for a ball, and they got it. So yeah, 2 more balls remaining in this game. 2 more balls remaining in this over. Ritish is on strike. And let's see how Kavan is going to give a comeback. This is sensible batting from Ritish. A 6, then a single. Both the batsmen are playing very nicely. They are playing good cricket. Boundary, then a single. That's what they are doing for the past 4 to 5 overs. And in every over, they are hitting a boundary or a 6. So one final ball of this over. Dot ball to finish this over. It's 18 overs gone. It's 84 for 3. Okay, sending straight away. Straight on the way. Okay, sending straight away. Straight on the way. Okay, sending straight away. Straight on the way. And Pokesh Kumar, the new bowler in, is going to bowl the 19th over. And that has been the change of plan by the captain.
because both the batsmen had started to attacking the bowlers, especially Anirudh and Kavin got hit at the last 2 overs. So let's see what Pokesh does. Onto the pads, should get a couple. 2 runs on the board, and that's 50 runs partnership from both the batsmen. And the scoreboard moves on to 86, and that's 50 runs partnership comes off 45 balls. This is good batting from both the batsmen. And now Ritish is on strike. Tossed up nicely. That's in the air. There's a field underneath it, but he drops it. How costly it could be. And that should have been taken. In this standards, it should have been taken. But in the end, it's a drop catch. This is big match finals. How costly it could be. So Pokesh Kumar must be little disappointed by this. And Donovan is on strike. And now a single. Pokesh Kumar did the right thing. He tossed it up nicely on the air. He teased the batsman. He tempted the batsman. And he almost got the batsman. But the fielder made a huge mistake. Because for the past few overs, Ritish was playing so nicely. So how costly it could be. Oh, another slight chance. But edge. Okay, Pokesh Kumar bowls really well. Ritish tries to attack Pokesh, but he couldn't hit properly, and one final delivery is there. Will he go for an attack? That's what the question is. Yes, he does! Yes, he does! Straight above the bowler's head, and another boundary. That's a great shot to end this over. It's 92 for 3 at the end of 19 overs. Let's look at the replay once. And Pokesh must be disappointed because he had already got a chance, and now the same batsman hit a boundary on his last ball of the over. So Ritish races to 36, and the captain himself is going to bowl the over. He's going to bowl the 20th over. Could he get a wicket? Could the skipper get a breakthrough? This is important partnership. Sensible batting from Donovan. He has realized that Ritish is going to attack. So let me go for a defense. And that's what cricket is all about. If one player attacks, another player should have a proper defense method. Should have a good partnership, should have a good combo. And both the batsmen have a good temperament between them. And now, the attacking batsman is on strike. There's a field at the long, so just a single. So the scoreboard moves on to 94. A dot ball.
steps down the ground and it's a dot ball. Try to give a delicate touch, but there was a fielder behind, so it was a dot ball. Two more deliveries left in this over, and so far Rohit Jayapandi has bowled a good over. Another single, 3 runs of this over, and one more ball remaining. This is good over, but this is not successful over because Rohit is desperately need a wicket at this moment, and Ritesh should be the big man. They should get his wicket or Donovan's wicket because both of them are playing really very well. But currently, Ritesh is playing an aggressive cricket. So one final ball remaining in this over. This could be interesting. Will Ritesh try to attack this bowler? He had bowled really very well in this over. Is this gonna be a good over, or will Ritesh attack the bowler? Is that a wide? Yes, it is. So needs to re-bowl it again. That was in the air and it landed safely. So dot ball to finish off this over. It's 20 overs gone. It's 96 for 3. And Pokesh is going to bowl the 21st over again. Donovan is on strike. Could be interesting what Ritesh does in Pokesh Kumar's over, because he had already hit a boundary on the last ball of his over. Tossed up nicely. That's in the air, but landed safely. There was no fielder behind. The keeper was running to take the catch, but in the end he couldn't. So it's a single. And now Ritesh is on strike. There's a fielder at long off. Extra covers. Okay, I could see the long fielders. Both the long on and long off fielders have been placed. A slight mix up. And there goes a wicket. This is not the right time and this is not the right way to give a wicket. The partnership was built down nicely and this is not the right way at this moment. But Donovan has to go for a 33. As I already mentioned, not a right way to give this wicket. Anyway, the Omega got the breakthrough which they were needed. And now the scoreboard moves on to 97 for 4.
and Donovan goes for 33. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ். Sanjay, the new batsman in. But Ritesh will face this ball because the run out which was happened on the non-striker's end. So Ritesh will be on strike still. The partnership was built on nicely. Both the batsmen had played so well. But finally, the Omega team had got a wicket, and that was a good throw as well. Here comes the first onto the pads. Didn't hit it properly, so it's a dot ball. Shipped onto the long, and it's a single. So 2 runs of this over. Sanjay is going to face the first ball. And we are heading into the last 10 overs. Still, what could be the ideal score? The team is on 98. Anything above 160 could be a winning score, or could be a fighting score as well. So 2 more balls remaining is over. Sanjay is gonna face the first ball. Goes for a sweep. Didn't connect it perfectly, but they will get a couple of runs. 2 runs of the board. So 100 comes up for VUC team at 21st over. And 1 more ball remaining. Last ball of this over. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, it is. First boundary for Sanjay. Played nicely onto the gap, and that's first boundary for Sanjay. And the team score moves on to 104 at the end of 21st over. Let's look on to the replay. Ravit is back on attack. He's going to bowl the third. He's going to bowl the 22nd over. Oh, that's a drop. What happened? Is that a drop or a catch? The umpires are discussing
The bowler didn't caught it properly. That's the issue. But the umpires are saying it's out. That's a tricky situation happening over here. Sometimes getting caught in bowl, you should avoid celebration like this because this creates a huge confusion over here. The umpires are appealing and the batsmen are waiting for the official confirmation. He does not step out of the ground still yet. He's waiting for the confirmation. And the umpires are calling him. The umpires are having a discussion between the players, between the bowler. And the only discussion is whether it's out or not out. Ritesh has been playing so well. If this is out, this is a huge moment in this game because he was a set batsman. We are not. So what's the decision? Is it out or not out? That's a tricky situation are happening on the field right now. The umpires are having discussing with the third umpire. But according to me, this should have been not out because according to me, he didn't caught it properly. And celebrations like this could have been avoided for some confusions like this. For the moment I thought it was a catch drop. Then the fielders were celebrating it was a catch. And the batsman was started to walking off. Then suddenly the umpire called him. A huge chaos was happening over here. They are watching the video. Is this out or not out? That's the only call waiting for the batsman. Ritesh is waiting. The bowlers are waiting. The coaches are waiting. The players are waiting. The next batsmen are already padded up. Everyone in the dugout are saying it's not out. So what the decision is going to give by the umpires? What are the umpires going to give the decisions? And we got the decision. The umpire gave out. And Ritesh, the set batsman, has to depart for the wrong time. This is big moment happening over here. At this finals, at an important moment, Ritesh, the set batsman, goes out for 38. And a controversial decision, but in the end, the umpire stays out at the decision. So it's 104 for 5 at 21.1 overs. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம், பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், Okay, sending straight away. Straight on the way.
Okay. Sending straight away. Straight on the way. Okay. Sending straight away. Straight on the way. Okay. Sending straight away. Straight on the way. Okay. Sending straight away. Junaid, the new batsman in, and the skipper had got an important wicket and a dot ball to start off for Junaid. And 9 overs left in this innings, and 2 new set batters, back-to-back important wickets. One was a run out and one was a cotton bolt. And the Omega Cricket Academy had waited for this moment and came into the game at the right time, at the right moment. So there's slight pressure on VUC team right now, because still 8 overs left in this game and 2 new set batters are on the crease. And as I already said, for the set batsmen, it's gonna be tricky. This pitch is gonna be tricky. And earlier there was a catch drop, and the impact of catch drop was only 7 runs. How costly that 7 runs could be. We should wait for till second innings. That's short and wide, but there's a deep, so just a single. So the scoreboard moves on to 105. 2 more balls remaining. Sorry, 1 more ball remaining. Sanjay is on strike. He had already played a good shot on a second ball, but the momentum is between the Omega Cricket Academy right now. Is on the Omega Cricket Academy right now. Oh, that's a good ball. A slight shout from the umpire. Strange, the umpire finger goes up at late time and it's out. So 2 wickets at an over, at an important over, and that is a successful over from Omega Cricket Academy. And the situation has changed completely in the favor of Omega Cricket Academy. The skipper had brought 2 wickets in an over, and Sanjay has to depart for 4. It's 105 for 6. Okay. Sending straight away. Straight on the way. Okay. Sending straight away. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம், பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். So 22 overs gone, it's 105 for 6. 3 wickets have been gone on last 2 overs, and 2 wickets has gone at the last over. The skipper had got 2 wickets at an important time. As I had already mentioned, the skipper had already got a 4-4 in the semi-finals. A dot ball to start off this over. Junaid is on strike. He's tossing up nicely.
VUC gave wickets at the very wrong time. First it was Donovan who was dismissed by a run out. Then Ritesh, the said batsman, has gone for a controversial cotton bolt, and now Sanjay. But the credit has to given where it's due. The captain had bowled really well last over and got 2 more important wickets. And still 7 more overs left in this innings. So they need to reassess the target. What could be the ideal score? And this is gonna be tricky for new batsmen because only set batsmen have an advantage score over here. It's a good shot, but there's a fielder at the long. So just a single. So 3 runs of this over, 1 more ball remaining. Last ball of this over. So it's 23 overs gone. It's 108 for 6. And Rohit is going to bowl his 4th over. And last 7 overs. We are heading on to the last 7 overs. Tossed it up nicely, and that's a bold. That was a nice delivery by the bowler. He tossed it up nicely, he teased the batsman. The batsman attempts for a sweep shot and misses it completely, and he goes for a duck. This is good bowling from Rohit. The Omega Cricket Academy are well on track. For the past 4 overs, for the past 5 overs, they are bowling brilliantly. And on the other side, VUC are trembling wickets at the very wrong time. This is not the right time to give wickets. And more the new batsman in. So 3 more wickets left in this game. Rohit Jayapandi is on his 3-for and still 2 more deliveries, 2 more overs left outside for him. Could he get a 5-for in this game? But that's good captaincy from Rohit. Ritesh and Donovan was started to attack Kevin. Immediately he stopped Kevin and he himself started to bowl. After the wicket of Ritesh, he gave the over for Kevin. So that's good changes from the skipper. So more the new batsmen in. 3 more wickets left in this game. Rohit has 5 more deliveries in this over itself. The score is on 108 for 7. Still 40 more deliveries left in this innings. Here comes the second ball. A huge shout. Shout no, says the umpire. Is that leg byes? Yes. Leg bye signal by the umpire. So the scoreboard moves on to 109.
It's a good ball. Got a slight bounce. So 2 dot balls and a single. 3 more balls remaining in this over. A dot ball. The 3 becomes 4. A swing and a miss. A dot ball. This is good bowling from the skipper. So, last ball of this over. Oh, that was extra bounce. And that's a single. And that's a successful over. Comes to an end. It's 110 for 7 at the end of 24 overs. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக. So Kavan is going to bowl his last over. He's going to finish his spell. And more 6 overs left in this innings. What's going to be ideal score in this wicket? That's the only question for the batsmen. Still 3 more wickets are left. They couldn't take much risk from here. They was in a very good position, but now they are in a very worse situation. A dot ball to start off this over. Another wicket at a very wrong time. Yeah, another wicket at a very wrong time. RV goes for 2. Didn't time it properly, and the fielder makes no mistake in it. It's 110 for 8 at 24.3 overs. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க. என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க.
இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் Okay, sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. Okay, sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே So 25.2 overs. It's Nelson for 8. Whenever there was a Nelson, there will be a wicket. It was a say in cricket. That's a late cut and a dot ball. And there's a say in cricket, whenever there was a triple one or triple two, wicket used to fall on that ball, wicket used to fall on that run. So it will be tricky whether we could get a wicket on Nelson. Almost it has been worked on. The batsman survives. And the skipper has been bowling really very well. Still 2 more deliveries left in this over. Onto the pads. It races towards the boundary, but there's a fielder, so couple of runs. Is that a bise? The leg bise signaled by the umpire. So 2 runs of this ball. So 26 overs gone, it's 1-1-3 for 1. The batsman got survived from Nelson. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ் சம்மர் Rahul Narasimhan, the new bowler in, is going to bowl the 27th over, and we are entering into the death overs, last 4 overs of this innings. Tossed up nicely in the air, just a single to start off this over. Rahul Narasimhan has already got a 3-4 in the last match, which was a semi-finals, which was a big game. So could he produce a wicket in this game as well?
Oh, he's teasing the batsman. There's a slight mix-up. There's a slight mix-up. The batsman survives. The bowler couldn't get the ball properly. That was a risky single. And the scoreboard moves on to 115. That's a short ball. That's in the air. There's a fielder and he takes it comfortably. And here the 9th wicket goes. Mohit has to go for 2. That was a short ball. That was on the length. But the batsman couldn't time it properly. Couldn't blame the batsman because he's a bowler. So Sarvesh, the new batsman, in. But that was a short delivery. That was on their length to hit the ball. That was a hit the ball only. That was a loose delivery only. But the only problem is the batsman couldn't time the ball properly. That's what the issue is. So he couldn't time the ball properly and it landed safely towards the fielder. And it's 115 for 9. And one more wicket was needed by the Omega Cricket Academy. And Rahul Narasimhan has straightly delivered on his first over itself. And now Omega Cricket Academy needs a wicket to finish off this innings fastly. But on the other side, VUC cricket team has to survive for next 3.2 overs. If they survive till 3.2 overs, minimum 15 runs would be added on the board, which is 130, which could be a survival total in this game. But 115 or 120 could be a little easy score to chase. There's a silly field, there's a slip. A huge shout. No, says the umpire. Should get a couple of runs. Leg by signaled by the umpire. So two more balls left in this over. This is attacking captaincy from the captain. A silly point fielder, a slip. And all the fielders are on. That's a stumping appeal. No, says the umpire. So Rahul Narasimhan bowling really very well. He's making the batsman guess. The batsman couldn't time the ball properly. The batsman couldn't touch the ball properly. And one final delivery left in this over. Dot ball to finish off this over. It's 27 overs gone. It's 117 for 9. And Rohit is going to bowl his last over. That's in the air. And that's in the gap as well. Should get just a single. The skipper's bowling really very well. He has got a 3-4. He had already got a 4-4 in the last semi-finals. The last match itself. So could he get a 4-4? Could he get another 4-4? That's the only question. The silly fielders are added on the field.
The bowler's the captain. That's a stumping appeal, and there goes a finger. And Rohit gets his 4 for. This is good bowling, and by this, VUC are getting all out on 118, and the target could be 119. And Omega Cricket Academy need 119 runs to win this game, to win this tournament, to win this Summer Cup under 17. So will this chase will be interesting? Will this chase be easy? Let's find out on the second innings. Till that, please stay tuned. சகோஸ் அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக. Sending straight away. Straight on the way. ஹாய் சகோஸ் அண்ணா நகர்ல நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து Okay, sending straight away. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு ஒரு வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு ஒரு வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில்.
வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா.
So, welcome back to the second innings of Summer Cup Under 17 Season 9 Finals. This is between V Unique CA versus Omega Sports Academy. In the first innings, V Unique scored 118 and posted a target of 119. Omega Sports required 119 to win this game, not only to win this game but also to win this tournament in an undefeated streak. That's the main word, guys. Omega Sports Academy has been unbeaten in this tournament. Could they continue this streak? The first innings was impressive bowling by the Omega Sports Academy, gave a good comeback at a good time, got broad wickets at a crucial moments, and now they are here with the batting to deliver for the one final time. Let's see how easy they are going to chase this target. Is there any good? Will there any twist in this game? That's the only question. Could V Unique team could produce any miracle over here? Let's see. Let's wait till the first ball. So it's Kedar is going to bowl the first over for V Unix team, and Vinayak and Shakti are the openers. If we compare overall this league, 118 would be a easy target for Omega Sports Academy, that's the truth. But we couldn't underestimate the opponents, and cricket is a funny game as well. Anything could happen. So let's wait and watch, because they are another worthy finalist. So it's gonna be a tough chase, or it's gonna be a tricky chase. We should wait till 20 overs to find what's the result. Here comes the first ball, and that was a beaten. Good start from Vinayak, good start from Kedar. Vinayak had already scored an aggressive 40 in this league. But let me tell you another thing. When the non-striker comes into the strike, another beaten. That's a good start from Kedar. The required run rate is on 4. Nicely tossed up in the air. That's good bowling from Kedar, and that's good keeping by the keeper. He's beating the batsman in the air itself. That's not timed edge. So 4 dot balls to start. Good start from Kedar. Let's see how he finishes this. 2 more balls left in this over. That's a good shot. Is that a 6 or a 4? So first 4 comes in first 5th ball. That's a great shot from Vinayak. That was a beautiful shot. The batsman was beaten for the first 4 balls, but at the 5th ball, he times the ball perfectly and lands it over the boundary line. And first boundary for Omega Sports Academy. Here comes the 5th ball. Another beaten. So 1 over gone. It's 4 for no loss.
Aryan Jamaat, the new bowler in. He's going to bowl the second over. And he had a phenomenal semi-finals match. He got a 3-4. Bowled on the right areas. Got wickets on the right time. Could he produce the same in this finals as well? But at the opposite, it's Shakti, the man you are seeing on the screen. His name is Shakti. He had a phenomenal tournament. He had already scored 2 centuries in this league. So he's going to be the key batsman. Even at the last match, he gave a very good start. And he's an aggressive batsman as well. So, if we Unique should win this game, they should get this wicket early. They should get this man early. Shakti had a phenomenal tournament. As I already said, hitting 2 centuries in our league, it's not at all easy. So Aryan is going to bowl his first ball, a slip in place, and the laser long off. A sweep shot to start. First ball, a boundary to start off this over. And this is the reason why I stated him as aggressive player. Let's look on to the replay. So the scoreboard moves to 8. Let's see how he's gonna give a comeback. A dot ball, a 4 and a dot. In finals, you can't bowl loose deliveries. You can't call it as loose nerve. Every ball you should be ready for that. Tossed up nicely. The batsman got beaten on the air. There's a long on. There's no long off, but there's a long on. And there's a mid wicket. A proper defense. So that's a good comeback from the bowler. 4, then 3 dots. But let's see how he's gonna finish it. Oh, that's a good ball. That's a good delivery. After the first ball, this is very good comeback from Aryan. 4 consecutive dots and 1 final delivery to end the second over. Oh, beaten. So 4 runs of this over, 2 overs gone. It's 8 for no loss. There's a field at the deep, so a single to start off this over. There's a deep point and deep square leg. First 9 overs will be known as power play. Oh,
The deep point has been asked to come inside. So there are some slight field changes are happening. Now there's a long on and a deep mid wicket. A sensible defense, just a single. So 2 runs from first 2 balls. And the scoreboard moves on to 10. So now 109 runs required to win this tournament. And at the dot ball, the keeper is indicating slight field changes. This is a silly point. A dot ball. So another good over comes to an end. It's 3 overs gone, 10 for no loss. So 3 overs gone, 10 for no loss. The bowler has bowled 7 balls in an over. Aryan is going to bowl the 4th over. And Shakti is on strike. A dot ball to start off this over. Shakti started very cautiously. He had faced 8 balls and scored 5 runs, so he had started a cautious play. He has decided to first look at the ball to get settled in, maybe then attack, because this is a big match finals, he couldn't take any risk. Into the gap and punched it, and a boundary. That's a great shot from Shakti. Played nicely onto the gap. And it runs away through the fence. Let's look on to the replay. The scoreboard moves on to 14. Immediately the fielder has been kept onto the covers. That's a great ball. That's a good comeback from the bowler. So 4 runs from 3 balls.
Another dot. That could have been easy single, but the non-striker refused not to take any risk at this moment. We could sense a slight cautious batting from both the batsmen. Not taking risky singles, not playing more attacking shots, playing according to the merit of the ball. Keeping well left. So there's slight cautious batting from Omega Cricket Academy right now. Played nicely. Is that a six? Yes, it is. That's a great shot. That's a great shot from Shakti. And 10 runs from this over. It's 4 overs gone, 20 for no loss. Let's look on to the replay. There goes the first blade. And Vinayak has to depart for 5. That was a good shot. That was timed perfectly. But couldn't cross above the fielder. And the fielder takes completely. Vimrit makes no mistake in it. And Vinayak has to depart for 5. Let's look on to the... That was a replay for 6. Anyways, Omega Sports Academy drops a first blade on 20. It's 20 for 1 at 4.1 overs. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர்... Ishan, the new batsman in. That was good bowling from the Unix team. Kedar nicely tossed in there. So Ishan, the new batsman in, and Ishan and Shakti has to make a good partnership. But still things are under control only. The first 9 overs will be considered as power play 1. Let me re-mention you that, because this is a 30 over game. A dot ball. A slight shot from the bowler. No, says the umpire. So that's a good start from Kedar.
onto the pads. There's a field at the deep, so just a single. So Ishan gets to his mark. This has been a good over for V Unix team. Bowled 4 deliveries, gave 1 run, conceded got a wicket and bowled 2 dot balls. That's onto the gap. Is that a boundary? Is that a boundary? Yes, it is. First boundary in this over. And Shakti scores 19 in that. As I already said, he's the key batsman in this game. He had a phenomenal tournament. Onto the gap. Nicely fielded by the fielders. Just a single. So 6 runs of this over. It's 26 for 1 at the end of 5 overs. Okay, sending straight away. Straight on the way. 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 So Mohit, the new bowler in, is going to bowl the 6th over. Shakti is on strike. A dot ball to start off this over. That's tossed nicely into the air. Shakti cuts it, but there's a fielder, so just a single. A dot ball. Good start from Mohit. Tossed up nicely into the air and it's a dot ball. Another dot ball. This is good bowling from Mohit. He's tossing up the deliveries. He's teasing the batsman. But the credit has to be given to the batsman. He's not getting tempted.
could have been better if the bowler has added a slip over there. So 1 over gone. 6 overs gone. It's 27 for 1. Okay, sending straight away. Straight on the way. Okay, sending straight away. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் That's a misfield. That should have been fielded. And that's goal for a boundary. A 4 to start off this over. That's not a great start from the fielding. That should have been fielded. But in the end, it's boundary to start off this over. The bowler must be disappointed. The captain must be disappointed. But the batsman does not. Because he gets a boundary in it. And the scoreboard moves on to 31. That's another great shot. But that was a catch drop. Sorry, that's not a catch drop. That's not a catch drop. That was my mistake. That's not a catch drop. That's my mistake. Sorry guys. Just a single. A dot ball. That's a risky single, but they ran so safely. So just a single in this. So 6 runs comes in first 4 balls. 2 more deliveries left in this over. After the boundary, that's a pretty good comeback from the bowler. So now the attacking batsman Shakti is on strike. Tossed up nicely in the air, and that goes into the gap. Is that a boundary? No. The fielder cuts the ball. Should get a couple. They ran for a safety too. That's good running between the wickets. And the scoreboard moves on to 37. And still one more ball left in this over. And Shakti is still on strike. Will he target the last ball? Will he target the last ball? No, he doesn't. A dot ball to finish this over. It's 7 overs gone, 35 for 1. Okay. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான
பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த Shakti is on strike. That's good bowling from Mohit. He's tossing up the deliveries. He's tempting the batsman. But as already said, it could have been little more better if a slip is added over there. Anyways, Shakti is on strike. A well left. A silly field has been added. Batsman tries to cut it in the gap, but it's not, so it's a dot ball. He's tossed it nicely in the air, but still it's a dot ball. Not cut it so perfectly. That's an edge, but the fielder cuts it. Should get a couple. 2 runs on the board. That's not the ball to play cut short. So the score has been added to 37. It has been moved on to 37. Still 1.1 overs left for the power play end. A wide delivery, need to re-bowl it again. Still 81 runs needed in 133 deliveries. The run rate is on 3.5. A dot ball. So it's 8 overs gone, it's 38 for 1. So it's Aryan who's going to bowl the final over of power play. And this is the last draw of power play. And Shakti is on strike. And this is a good power play for Omega Sports Academy. The captain has changed the bowler. So who's gonna bowl the last over of power play? So it's Keda who's going to bowl the final over of power play. A last minute decision made by the captain. Shakti is on strike. A dot ball to start off this over. That's onto the gap, but there was a fielder. That's good fielding by the fielder. Just a single. So the scoreboard moves on to 39. And Ishan is on strike. $80 runs more needed
to win this tournament. A dot ball. So that's a good over so far by Kedar. Both 3 balls, 2 dots and a single. 3 more deliveries left in this over. Another dot ball. Back to back dots. Well left. Another dot. Just a single. So it's 9 overs gone. Power play end 40 for 1, and the power play has been gone to Omega Sports Academy. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 20-25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சஸரீஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க. So the power play has ended. Sanjay Selvam, the new bowler in, is going to bowl the 10th over, and the power play is belong to Omega Sports Academy because the target is just 120. For 120, 40 for 1 at the power play end. It's a very good start by Omega Sports Academy. This is the cricket where they need to play. The required run rate is on 3.79. In this game, boundaries are not needed. Just 1s and 2s are needed. Not playing more dots. So here comes the first ball. There are some slight field changes happening at this moment. And yeah, here we go. First ball. That's low kept. And that's nicely fielded by the fielder. Definitely field a certain boundary. And that's not an easy shot played by Ishan. The ball was kept low. He adjusted it and played perfectly. That's a good bowling by Sanjay. That's a good start from him. Nicely tossed. Just a single. So 3 runs from 2 balls. This is all they needed. Just 1s and 2s at the right moments. No 4s, no 6s needed in this match. Not conceding more dots, not giving wickets. Just rotating the strikes. That's all they need to win this tournament. And they have been phenomenal in this tournament overall. And this is why this team remains unbeaten in this tournament. But on the other hand, we Unique team need a wicket, need to bowl more dots to get back into this game. Oh, that's another good ball. Another low kept delivery. Another low kept delivery by Sanjay. Two low kept deliveries in 3 balls. Another tossed up delivery. The umpire signals says a no ball. So now free hit So now Shakti gets a free hit.
Sanjay started really very well, but now he has bowled a no ball, and by this a free hit comes to Shakti. What he's gonna do? Here comes the free hit ball. Lofted in the air. Is that a 6 or a 4? There's a fielder and he fielded it. Should get a couple. And that's an easy 2. So the scoreboard moves on to 46. But there was a fielder. So that's 2 runs on the board. Shakti is still on strike. Onto the gaps, but still. Oh, that was a good fielding. That was a good fielding. There's a slight mix-up. Boundary signal by the leg umpire. We thought that was a good fielding, but in the end, that was boundary signal by the umpire. So by this, 50 runs come for the board, and the partnership moves on to 30. One more ball remaining in this over, and that's nicely timed by Shakti. Onto the gap. A tossed up delivery. That's in the air. Another boundary. Back to back boundaries. That's good shot from Shakti. Played really very well. And now 10 overs gone. It's 54 for 1. Let's look on to the replay. Okay. Sending. Junaid Mushtaq, the new bowler in, is going to bowl the 11th over. He had already got a 3-4 in this tournament. VA Unix are desperately need a wicket at this moment. They need to break this partnership. The partnership goes across 30 right now. And the current run rate is on 5. Required run rate is slowly reducing from 4 to 3. And now 65 runs needed in 120 deliveries. First ball of 11th over. A dot ball to start off this over. Another dot ball. So back-to-back dots in this over. Played nicely onto the gaps, and it races towards the boundary. Now the fielder cuts it. Should get a couple. And 2 runs comes easily on the board. And the score has been moved to 56 right now. Two more deliveries left in this over. Another dot ball. This is a good over from Junaid.
bowled 5 deliveries, just conceded 2 runs and a 4 dot balls. One more ball left in this over. A dot ball to finish off this over. It's 11 overs gone. It's 56 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 Mohit is going to bowl the 12th over. No slips in place. Shakti is on strike. A dot ball to start off this over. I could see a long on. Tossed up nicely. And that's good running. The scoreboard moves on to 57. Sweeps it. Is that a boundary? There's a gap. And that's a boundary. A boundary for Shakti. A boundary for Ishan. First boundary in this over. Sweeps it perfectly. And onto the gap. There's no fielder behind it. And it runs to the boundary. So yeah, 3 balls has been bowled by Mohit. 5 runs has been added on the board. It's a good shot from Ishan. Tossed up nicely. A huge shout. A huge shout. Umpire says no. The bowler looks little disappointed. He thought it's an edge. But in the end, no, says the umpire. So the scoreboard moves on to 61. That's a late cut. Should get a couple. No, just a single. They could have run for 2. But the non-striker said no. So one final delivery left in this over.
Tossed up nicely. It's a kind of Yorker length. And it's a dot ball to finish off this over. It's 12 overs gone. It's 62 for 1. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து A dot ball to start. That's good running. That's good running. I thought it was a dot ball, but that was good running by Ishan. And the scoreboard moves on to 63. Dot ball. The batsman tries to cut the ball, but he couldn't. In the end, it's a dot ball. And now he cuts the ball, but he couldn't cut the fielder, so it's a dot ball again. Shakti is on his 40s. A short ball. Couldn't time properly, so just a single. Only 56 runs needed at this moment. A dot ball. This is good over from Junaid. Bowled 4 deliveries, conceded only 2 runs. A dot ball to finish off this over. It's 13 overs gone, 64 for 1. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. Shakti is on strike. Mohit is going to bowl the 14th over. Tossed up nicely. That's lofted in the air. And that's a boundary. That's a boundary to start off this over. Let's look onto the... By this, Shakti moves on to 45 and the team score moves on to 68. That's another great shot, but there's a fielder behind it. So just a single.
So he moves on to 46. Ishan is on strike. That's nicely cutted. That was a late cut. Should get a couple. 2 runs added on the board. So the team score moves on to 71. And the target is revising to 49. And 50 runs partnership comes between both the batsmen. Huh? Three more balls left in this over. Tossed it up nicely. The bowler received it straightly, so it's a dot ball. Another dot ball. So 7 runs and then 2 dot balls. 1 more ball remaining in this over. The bowler misses the run up, and there was some fielders moving on the field. A dot ball to finish off this over. It's 14 overs gone. It's 71 for 1. So first ball of 15th over. Oh, that's a really good delivery to start off this over from Junaid. Junaid has been bowling really well today. He has been bowled 2 overs, conceded only 4 runs. Didn't get a wicket yet, but the line and length has been pretty much good. He cut it nicely, but that was a good fielding as well. So good cricket all around. Another dot ball. Junaid has bowled 4 balls in this over, conceded only 1 run and 3 dots. This is good bowling from him. Bowling on the right areas. That's a down the leg. Just now I was praising him. A slight bad delivery from him, and the umpire called this a leg bice. So the scoreboard moves on to 73. 1 more ball left in this over. And it looks like it's going to be a pretty much comfortable chase, because the partnership has already crossed 50. Is that a ball? Yes, it is. There goes the first wicket.
Shakti has played so well till now, but now has to depart for 47. But what a tournament he had. He had already scored 2 centuries in this league, and now he departs for a well-made 47. In the end, it's 73 for 2 at 15 overs. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சசரிஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கிரிக்கெட் கியர்ஸ்லாம் வந்து அள்ளிட்டு போயிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆஃபர் தமிழ் நியூ இயர்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம பேட்டை பிங்க் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க ஆடி பார்த்தே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சகோஸ். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு கிரிக்கெட் பாலும் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. 25% வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆக்சசரிஸ் தராங்க. ஸ்போர்ட் லைன் வாங்க, ஆஃபர்ல அள்ளிட்டு போங்க. Pugal Maran, the new batsman in. He had already scored a 59 in this league. The last few overs, B units have been bowling really well. But still, the pressure is not within the batsmen. Because the required run rate is on 3. They have still 8 wickets on the hand. The Ishan and Shakti played a brilliant partnership. Scored across 50 runs partnership. And that's a well left to start off this over. 46 runs needed in 89 deliveries. It's going to be a pretty easy chase if they are not going to lose wickets. Back-to-back dots. Oh, that's a really good ball. Turned on the perfect area. So 4 consecutive of dot balls. Another dot ball. So 5 consecutive dot balls. That has been really very good bowling from Aryan. Last ball of this over. A dot ball to finish off this over. A maiden over. It's 16 overs gone, 73 for 2. Okay, sending straight away. Straight on the way. Okay, sending straight away. Straight on the way. Okay,
sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. Okay, sending straight away. Straight అయిపోయాడు on the way. Okay, Junior is going to bowl the 17th over. Pugal Maran is going to face his first ball. A dot ball to start off his innings. "46 runs needed in 82 deliveries." Junaid has bowled 15 dot balls in this game, in this innings. He's been phenomenal in his bowling. Bowled 3.2 overs, conceded only 5 runs, take a crucial wicket, and bowling on the right areas and conceding many dots. So another dot ball. Cut it on to the gap. There's a mix up, but no harm done in the end. A dot ball. So is it gonna be another maiden over? So 11 consecutive dot balls. Slowly the pressure is increasing. So back-to-back maiden overs. It's 17 overs gone. It's 73 for 2. Back-to-back maiden overs. ஹாய் சகோஸ், அண்ணா நகர்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் தான் வந்திருக்கோம். இங்க நிறைய பேட் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பேட் எடுத்து இங்கே ஆடி பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இங்க கிரிக்கெட் பிச் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஷாப் வந்து கிரிக்கெட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கு. தமிழ் நியூ இயர்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. சகோஸ், சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேற ஸ்டார்ட் ஆக போது, நிறைய மேட்சஸ் வரும். அதனால இப்பயும் And Sanjay is back. He's going to bowl his second over and the team's 18th over. On the first over, he conceded 14 runs. He's gonna bowl his second spell, and Ishan is on strike. Ishan had already played 46 balls and scored only 18 runs. Another dot ball. The running between the wickets could have been much more better. Singles and twos are only required in this match. That's the only thing needed. No fours or six. So 13 consecutive dot balls. That's a good shot. Nicely cut it. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க. என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்
So the scoreboard has been moved on to 77. So a 4 after 2 maiden overs, and now 42 runs required in 76 balls. Another dot ball. Richard is on his 22. Another dot ball. There's a twist. That's a no ball. The umpire signaled as a no ball, and there's gonna be a free hit. And now they are going to target it. Let's see how Sanjay is going to survive by this ball. Where he's gonna hit this ball. Hi, Shravan here. ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன். Sanjay survives by bowling a free hit ball. Two more deliveries left in this over. So 79 runs comes in the board. One more delivery left in this over. There's a field at the deep. So just a single. So now 18 overs gone, it's 80 for 2. ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம், பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. Check. Aryan is going to bowl the 19th over. Pugal is on strike. A dot ball to start off this over. So now 39 runs needed in 71 balls. Which is 39 runs needed in 12 overs. A single. The running between the wickets could have been much more proper. They are not doing it well. A beaten. That's good bowling from Aryan. Onto the pads, but there's a fielder still, so it's about dot ball. So Aryan has bowled 4 balls, conceded only 1 run. This is good bowling from Aryan. Another dot ball, hat-trick of dots. So still one more ball. Still one more ball is in the over. So 19 overs gone, it's 81 for 2. And still 38 runs needed in 66 balls.
10 ஓவரில் 50 இருந்தாங்களே சார்? 10 ஓவரில் 50 இருந்தாங்களே? There are some slight field changes happening at this moment. And yeah, it's Kedar is going to bowl the 20th over. A dot ball to start off this over. Another dot ball, back-to-back dots. Kedar has been bowling well. Slowly the dot balls are increasing. The strike rotations are decreasing. That's good fielding. And still it's a dot ball. It's a hat-trick of dots. And the bowlers are putting pressures on the batsmen individually. Another dot ball. Tossed up nicely in the air, but still couldn't pass the fielder. So still it's a dot ball. So will this be a maiden over? Flighted delivery got beaten, and Kedar finishes his spell in 6 overs, 22 for 1, and the team score goes 81 for 2 in the end of 20 overs. So we are heading into the last 10 overs. 38 runs needed in 10 overs. The required run rate is on 3.8. But for the last 2-3 overs, the run rate has slightly decreased. After the wicket of Shakti, the run rate has been reduced. A dot ball to start off this over. Back-to-back dot balls. The batsmen are putting pressure on themselves by playing more dots, not giving strike rotations. Hat-trick of dots.
So the margins are slightly reducing by now. Tries to sweep the ball, couldn't it connect it properly, so it's a dot ball. Steps down the ground, lofted in the air. Is it a 6 or a 4? And that's a boundary. A boundary after 3 to 4 overs. And that's what they needed. That's what the momentum needed. And from here, they need to get a move on from there. Let's look on to replay. And now the scoreboard moves on to 85. Still one more delivery left in this over. Ishan is on strike. That's a delicate touch. This is good batting. And 5 runs in this over. So it's 21 overs gone. It's 86 for 2. Mic off pandu. That's a boundary to start off this over. Nicely timed. A perfect sweep shot at a perfect time. And first boundary in this over. So the pressure is on Mohit. How he's gonna give a comeback. That's a risky run, but the batsman survives. That was a risky run. So 5 runs comes on first 2 deliveries. And the Omega Cricket Academy are getting a move on from here. And still 28 runs needed in 51 balls. Pugal is on strike. Mohit is gonna bowl the third delivery. Nicely timed, bisected the fielder, and another boundary. 2 boundaries in an over. That's a great shot. And this is first boundary for Pugal, and the scoreboard moves on to 95. So 24 runs needed in 50 balls. And the targets are slightly reducing. This time there's a fielder, just a single. So 10 runs comes off on first 4 deliveries. Finally a 10 runs over after 4 to 5 overs. This is sensible cricket. So 11 runs comes off in this over. Still 1 ball remaining and the score is on 97. A dot ball to finish this over. So 22 overs gone, it's 97 for 2. And 22 runs needed in 48 deliveries.
Aryan is back into attack. He's going to bowl his final over. And the fielders are moving. And here comes the first ball. Ishan is on strike. That's good running. A single to start off this over. And the scoreboard moves on to 98. Chennai sir. And now Pugal is on strike. The bowler misses the run up. Needs to re-bowl it again. Beaten. So 21 runs needed in 45 deliveries. Back to back beaten. Onto the pads, just a single. So scoreboard moves on to 99. Slight misfield, but no arm done. So it's a dot ball. So still one more delivery left in this over. The scoreboard is on 99. Will they reach the 100 in this ball? Ishan is on strike. Aryan going to bowl his last ball of his spell. Down the ground. That's a great shot. And that's another boundary. By this, 100 comes up in 23rd over. And the partnership goes on to 30. And it's 23 overs gone. It's 103 for 2 and 12 runs required. 16 runs required in 7 overs, and the required run rate has slightly reduced to 2. Junaid is going to bowl his 5th over. He's been bowling brilliant today. He had already bowled 4 overs, conceded only 5 runs, took an important wicket and bowled many dots, created many pressure according to the batsmen. And now he's going to bowl his 5th over. And now Pugal is on strike. A dot ball to start off this, a white ball to start off this over.
check. Irukku sir. There was a slight mix-up, but in the end, no harm done. So, 7 runs comes in first 4 deliveries. And 9 runs required, 9 runs only required to win this game. Not only to win this game, but also to win this tournament. What a season they have. They had a phenomenal season, but by not losing a single game. They have been unbeaten. They have dominated all the teams. And by this, they are going to emerge as winners of the Summer Cup Season 9. Let's wait till it's gone official. Onto the pads. Another single. So, the margin has reduced to 8. Two more ball deliveries in this over. Nicely tossed up. A dot ball. The non-striker asking for a no ball, but the umpire says it's a fair delivery. So the score is on Nelson. Will they get a wicket in Nelson? A dot ball to finish this over. So 24 overs gone. It's Nelson for 2. 1-1-1 for 2. Krish, the new bowler, is going to bowl the 25th over. Slight field changes are happening at this moment, and still 8 runs only needed in 35 deliveries. Pugal is on strike. That was a juicy full toss, and that's a boundary and no ball signal by the umpire. So 5 runs on the board and still 3 runs to win this game. So 5 runs on the board, 3 runs required, and this is a free hit ball. So will this be a moment? And that's it. That's the moment. It's Omega Cricket Academy are the winners of Summer Cup Under 17 Season 9. What a tournament they had. They had dominant tournament they played a dominant cricket by defeating each and every team, and they remain unbeaten, and they are continuing their unbeaten streak. What a tournament they had. And the credit has also given to V Unique team. They had also played a phenomenal tournament, but couldn't reach the line today. But chin up, dude. You played a really you guys played a really good cricket. In the end, it's the Omega Cricket Academy are the winners of Summer Cup Season 9 Under 17.
ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா. ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி. பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய் ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட்.
ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் ஹாய், ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா, தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குங்க. இஎம் குவாண்டம் இந்த பேட் தான் எடுத்திருக்கேன். அரௌண்ட் 12 கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்டில். வெரி குட் குவாலிட்டி, பிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஐ ஹோப் இட் ரியலி லைக்ஸ் இட். நாளைக்கு அவர் வெயிட்டிங். ஸோ யா,
தேங்க்யூ கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஹாய், ஷ்ரவன் ஹியர். ஸோ வேளச்சேரி கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தேன் பேட் பார்க்க, என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்காக. வி ஆல் பிளான் டு கிவ் அ கிஃப்ட். ஸோ வந்து பார்த்தோம். பேட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டு கேக்குதா? ஓகே.
ஃபைனல்ஸ் அண்ட் ரன்னர்ஸ் அப்புக்கு என்னோட பாராட்டு. அண்ட் அது இல்லாமல் இதில் பார்ட்டிசிபேட் ஆன எல்லா டீம்ஸ் இன்க்ளூடிங் குரூப் ஏல SJCA, MSN ஸ்டார்ஸ், யூனிக் CA, ஒண்டர் CA, கிரீன்ஃபீல்ட் CA, அச்சீவர் CC அண்ட் குரூப் பியில் ஒமேகா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, யூனிக் CA, பத்மா சாரகபாடி, பனிங் ஸ்டார்ஸ், ரைசிங் ஜவான்ஸ் அண்ட் அமேசிங் CA. இவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பாராட்டு. ரொம்ப அருமையாக லீக் மேட்ச் நடந்துச்சு. 30 லீக் மேட்ச் நடந்தது. அதில் லீக் மேட்ச்சில் செலக்ட் ஆகி குவாலிஃபை ஆகி 2 செமிஃபைனல்ஸ் அண்ட் அதில் செலக்ட் ஆகி இப்போ ஃபைனல்ஸ் வந்திருக்கிற யூனிக் CA அண்ட் ஒமேகா ஸ்டார்ஸ். உங்கள் 2 பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஸோ 2 பேருமே ஃபைனல்ஸில் ஒரு கிரேட் டிஸ்பிளே ஆஃப் பேட்டிங் அண்ட் bowling பண்ணீங்க. ஸோ கோச்சஸ் நீங்கள் ஏதாவது சொல்லி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். இல்லை ப்ளீஸ். வினர்ஸ் அண்ட் ரன்னர்ஸ் 2 பேருக்கும் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி. Okay. Good afternoon, everyone. Good opportunity. Both team 2 பேருமே நல்ல டீம்ஸ் ஆக்சுவலி. இன்னைக்கு இந்த கேமோட சேஞ்சஸ் வந்து ஆக்சுவலி டாஸ் தான் சொல்லுவேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா மார்னிங் வரும்போது கொஞ்சம் விக்கெட் கொஞ்சம் டேம்பாக இருந்துது. மேபி நேற்று ஈவினிங் மழை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வெட்டாக தான் இருந்துது கிரவுண்ட். வாட்டரிங் பண்ணியிருக்காங்க. பட் டாஸ் ஆக்சுவலி நீங்களும் டாஸ் வின் பண்ணி தான் bowling போகிற மாதிரி தான் இருந்தீங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, அதுதான் 2 டீமே ஈக்குவலி குட் சைட். பட் வின்னிங் லூசிங் இஸ் நாட் அ மேட்டர். 2 டீமே குட் சைட் த்ரூ த ஹார்ட். 2 டீமே குட் பிளேயர்ஸ். பட் அந்த டே தான் வந்து கேமை சேஞ்ச் பண்ணுறது, வின்னிங் அண்ட் லூசிங். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர்கனைசர்ஸ். இது சீசன் 9ல் ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஃபார் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ சார். அண்ட் நீங்களும் ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம்மா. கங்க்ராச்சுலேஷன் ஒமேகா டீம். ஓகே, இந்த டோர்னமெண்ட்டில் செகண்ட் ஃபைனல்ஸ் தான் நான் தோக்குறது. அது சீசன் 9. இந்த சீசன் 9ல் மொத்தம் டோட்டலாக வந்து 7 முறை ஃபைனல்ஸ் வந்துருக்கிறேன். கண்டினியூவாக வந்து 5 முறை ஃபைனல்ஸு, 4 முறை வின்னர்ஸு, 1 முறை ரன்னர்ஸு. இது 7th டைமு ரன்னர்ஸ். ஓகேங்களா? அதனால் வந்து இது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் தான். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஒரு டீம் செட் பண்ணேன்னா ஒரு போய் கரெக்டாக அது மேலே ஏறி நிற்கணும்னு ஆசைப்பட நின்றுவேன் நான். அது என்னுடைய க்ரோத் அந்த மாதிரி. இந்த பசங்கிட்ட வந்து இந்த திட்டுறதோ போகிறதுலாம் இல்லை. எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு அண்ணன் தம்பி மாதிரி, மாமன் மச்சான் மாதிரி தான் பழங்குவேன். அது 10 வயசு பையனாக இருந்தாலும் சரி, 25 வயசு பையனாக இருந்தாலும் சரி. இன்றைக்கி ஒரு பையன் என்னோடய கேம்பில் 6 வயசு ஒரு பையன் வந்து ஜாயின் பண்ணான். இன்றைக்கி ரஞ்சி விளாட்றான். இன்றைக்கி நைட் நான் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு மேட்ச் இது வாடான்னா அவன் வந்து எனக்கு முன்னாடி அவன் நிற்பான். ஏன்னா பசங்கக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு நான் பழகிக்கிறேன் பசங்கக்கிட்ட. ஓகேங்களா? நம்ம டேனி இந்த கேம்பில் யாருக்கும் தெரியாது. டேனி வந்து எங்ககிட்ட வரும்போது 6 வயசு. உண்மையாக யாருக்குமே தெரியுமா தெரியாது. உண்மை அது 6 வயசு அவன் வரும்போது. அவன் வந்தபோது அவன் பேட்ஸ்மேனே கிடையாது, ஒன்லியும் போலர், ஃபாஸ்ட் போலர். எங்கள் டீமில் நியூ பால் போடுற போலர் அவன். இது யாருக்குமே தெரியாது. அதனால் எங்ககிட்ட பசங்க ஏன் வராங்கன்னா இது என்னோட ரீசன். ஓகேங்களா? இதில் ஒன்றே ஒரு சின்ன விஷயந்தான். இதில் இவங்க வின் பண்ணிக்கிறாங்க, இவங்க தோற்றுக்கிறாங்க, அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. நல்லா விளையாடுங்க, நல்லபடியாக இருங்க, ஜாலியாக இருங்க. ஓகேங்களா? கிரவுண்டுக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் அந்த ரோப்புக்குள்ளே வச்சுருங்க, வெளியே எடுத்துன்னு வராதிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸாக போயிடுங்க. அது வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு நல்லது. நான் நாளைக்கு இங்கே இருக்கிறவன் அங்கே ஆடுவான், இங்கே இருக்கிறவன் அங்கே ஆடுவான். ஓகேவா? அதனால் கங்க்ராச்சுலேஷன். ஓகேவா? பனி சாரை பற்றி ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடுறேன். அடுத்த வாட்டி அவர் ஃபைனல்ஸ்க்கு வருவார். 2010 நடக்கும் அடுத்த வாட்டி 17. ஓகே, அந்த 2010ல் இதே ஃபைனல்ஸில் நான் அங்கே நிற்பேன், மணி சார் இங்கே நிற்பார். ஓகே, தேங்க்யூ பாய்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஒரு நோட் மட்டும் பதிவு பண்ணிக்கணும். கிரிக்கெட்டில் வின்னிங் லூசிங் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டென்ட்டை காட்டணும். அது வந்து இன்றைக்கி 2 டீமுமே பண்ணிங்க. சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்தா திங்ஸ் குட் ஹவ் கான் டிஃப்ரெண்ட். பட் வி யூனிக் டீம் இவங்க இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு சூப்பரான டிஸ்பிளேவே பண்ணாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வின்னிங் லூசிங்கை தவிர இட்ஸ் ஆல் த பார்ட் ஆஃப் த கேம். யூ கைஸ் பிளேட் அ பிரில்லியன்ட் டோர்னமெண்ட். யூ ஹேட் அ கிரேட் டோர்னமெண்ட். ஸோ அது சொல்லணும்னு தோணுச்சு. ஒமேகா கிரிக்கெட் அகாடமி
எப்பயோ போல் அன்பீட்டனாக ஒரு மேட்ச் கூட தோக்காம ஒரு அன்பீட்டன் ஸ்ட்ரீக்கை கண்டினியூ பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மேட்ச் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சிருக்கீங்க, அதுக்கு என்னோட பாராட்டுக்கள். அண்ட் நீங்களும் எந்த டைமுமே நடுவில் இழுத்து பிடிச்சி டாட் பால்ஸ் ப்ரெஷர் கண்டெயின் பண்ணி நல்லா திருப்பி கேம்குள்ளே வந்தீங்க. சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னால இதுவாகிடுச்சு, பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கோச் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் ஃபைனலிஸ்ட் வந்து வின்னர்ஸாக மாறலாம். ஸோ ஜஸ்ட் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. தேங்க்யூ. அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் போயிடலாம். ஸோ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் player of the match. Sorry sir. Okay. So finalist பத்தி ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன். Omega Sports Academy won by 8 wickets and the player of the match goes to the skipper Rohit Jayapandi, 4 wickets. Best performer MS Ritesh from V Unique. So emerging cricketer V Vishwa from V Unique. Promising cricketer R Vishwa from V Unique. அடுத்து ஷைனிங் ஸ்டார் ராகுல் ஃப்ரம் ஒமேகா கிரிக்கெட் அகாடமி. ராகுல் இல்லை, ஸோ வேற யாராவது கலெக்ட் பண்ணி ஸ்கிப்பரே வரல. வாங்க ஸ்கிப்பர். So best wicket keeper V Krish from Unique. எக்ஸலண்டா பண்ண எல்லாமே பண்ணுவான் சார். So most valuable player V Unique oda valuable player Donovan. So best batsman வாங்க சக்தி. Centurion. So best bowler Shashank from Omega Cricket Academy. Semi-finalsல first overலயே மேட்சே திருப்பிட்டாரு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி So finally, player of the series, Rohit Jayapandi, the skipper of Omega Cricket team.
ஸோ ஃபைனலி ரன்னர்ஸ் அப் வந்து மெடல் வாங்கிட்டு வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் பேசுவேன், அதுக்கு மேலே பேச மாட்டேன். ஏன்னா நான் எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணணும், அதுக்காக தான். சரியா? ஸோ சம்மர் கப் அண்டர் 17 டோர்னமெண்ட் எல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஒரு ரிசல்ட். சீசன் 9 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து 8 சீசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ 9th சீசனும் இந்த கோச்சஸோடைய பெரிய சப்போர்ட்னால நல்லா முடிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய தேங்க் பண்ணோம் நம்ம கோச்சஸ்க்கு. ஸோ 12 டீம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாருமே வந்துட்டு நான் போட்ட பிக்சர்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இல்லாமல் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் பெரிய தேங்க் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ரோல் மாடல், சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு பெரிய தேங்க் என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? எந்த ஒரு பேரண்ட்ஸையும் வந்துட்டு மன குளிர்ச்சியாக வைக்காமல் யாரும் என்னையும் சேர்த்து யாரும் சொல்கிறேன். ஸோ லெவலில் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுடைய அம்மா அப்பா நம்மளுடைய கரியர். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் பேரண்ட்ஸ். யாரெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஒரு நல்ல ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலில் எல்லாமே போயிட்டுருக்குறீங்க. நான் சவால் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனால் வெங்கட் சார் மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் வெறியர், பசங்களுக்காக போராடக்கூடியவர். நிச்சயமாக அவர் நிற்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரல. ரொம்ப ஒரு நல்ல ஹோல் ஹார்ட்டடாக கொஞ்சம் கூடியவர். ஹார்ட்லெக் சார் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ஃபைனல்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக. சார் சொன்ன மணி சார் சொன்ன மாதிரி ஸோ டாஸ் இஸ் த மேட்டர் இல்லையா? ஒரு 30 ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த ரித்தீஸ்வர் அவுட் ஆகலைன்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு மேட்ச் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கோர் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. அதே மாதிரி நம்ம டோனாவன் வந்துட்டு விக்கெட்டோடைய வேஸ்ட் சூசைட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு விக்கெட். ஸோ அது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் நின்றுருந்தேன்னா கரெக்ட், அதுதான் உண்மை. ரன் அவுட் பண்ணால் கிரிக்கெட்டில் ஆகவே கூடாது, கொஞ்சம் அதை கவனம் செலுத்திருக்கணும். ஸோ நீலாம் நின்றுருந்தேன்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 160+ நீங்கள் வந்திருப்பீங்க. டைட்டாக போலிங் போடுறீங்க. ஓகே, அதனால் ஒமேகா சான்ஸே கிடையாது. போன வருஷம் சாம்பியன், இந்த வருஷம் சாம்பியன். கங்க்ராட்ஸ், வெல் டன். அதே மாதிரி ஆமாம் சார், ஈவினிங் வந்து 4 இயர்ஸ் வந்து சாம்பியன். அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும். கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக அவர் விட மாட்டார், வெறி பிடிச்சவர், கண்டிப்பாக விட மாட்டார். ஸோ உங்களுடைய இதுவரையும் இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லேர்னிங் தான். ஓகே, ஸோ லீகில் கிரிக்கெட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் வைக்கிறத விட டிஎன்சி ஆப்பில் ஸ்கோர் வைக்கணும். அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸ்ட்ராங்காக கிரிக்கெட்ஸில் நீங்கள் 10,000 வச்சுருக்கீங்க, 15,000 ரைட், அதெல்லாம் ரைட், ஓகே, அது உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட்டுக்காக. டிஎன்சிஎஸ் ஆப்பில் யார் வந்துட்டு பெரிய ஸ்கோர் வச்சுருக்கோன்னா அவன் தான் பெரிய பிளேயர். ஸோ அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? லீகில் ரன் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? கிரிக்கெட். மிகப்பெரிய ஒரு வரன், சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இன்றைக்கி உங்கள் ஏஜ் பசங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? ஸோ ஊரை சுற்றிக்கிட்டு, ஸோ மூவியில் போய் ஃபுல் டைமாக மூவி பார்க்குறது சரி. ஸோ அன்வான்டாக எதுவுமே அவங்க லைஃப் டைம் அவ்வளோ ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்க. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழி காமிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. கிரிக்கெட் இன்றைக்கி வந்து பணக்காரன் தான் கிரிக்கெட் ஆட முடியுன்ற சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் பேட் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் 35,000 30,000 பிளேயர் எடிஷன் தான் இப்போ ஆடுறாங்க. ஸோ அதனால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். கிரிக்கெட் என்றைக்குமே வந்து உங்களுக்கு அடிக்கவே அடிக்காது. சீரியஸாக திருப்பி நான் எப்போயுமே சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்னா, கிரிக்கெட் வந்து கண்ணாடி மாதிரி. அது நீ எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறியோ நிச்சயமாக அந்த ஆங்கிள் ஒன்று பார்க்கணும். நீ அதை ஏமாற்றணும்னு நினச்சா நிச்சயமாக ஒன்று ஏமாற்றணும், உன்னை ஸ்பாயில் பண்ணுறோம். திருப்பி நான் காலைல சொன்ன ஒரு விஷயந்தான், இந்த ஏஜ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏஜ். இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏஜ். நம்ம கெட்ட வழி போகிறதுக்கும் சரி, நல்ல வழிக்கு போகிறதுக்கும் சரி, இது ஒரு ரைட் ரூட். இங்கேருந்து தான் நம்மளுடைய ஸ்டேஜே மாறும். ஸோ எவ்வளோ பேர் காலேஜ் சொன்ன மாதிரி தான் எவ்வளோ பேர் இந்த ஏஜ் வந்து கிரிக்கெட் விட்டவெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய முயற்சிகள், உங்களுடைய உழைப்புனா வீணடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய கனவை நீங்கள் ஸ்பாயில் பண்ணுறக்கூடாது. ஸோ ஃபோக்கஸ், ஒழுக்குன்றது முக்கியம். ஒரு சின்ன விஷயத்தையே தெரிஞ்சு பாருங்களேன்.
நான் எப்போவுமே ஒரு விஷயம் பேசுகிறது, ஒழுக்கம் 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 ஒழுக்கம். அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில் அடுத்த லெவல் ஸ்டாண்டர்டுக்கே போக முடியும், இல்லைனா போகவே முடியாது. எல்லாமே வந்து அசம்பிள் ஆகிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு அழகு. ஓகேவா? சார் சொன்ன மாதிரி நீ உள்ள வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஸோ எல்லாம் அந்த டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் லெவல் கிரிக்கெட்லாம் நீங்கள் ஆட போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிசிப்ளின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் நான் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறேன்ப்பா. நீங்களாம் வாலிப பசங்க, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நிச்சயமாக போவீங்க. இந்த பசங்க தான் நாளைக்கு ஒரு 5 ஆடினாங்களோ, இதே இங்கே ஆர்டிஸ்ட் வளர்த்து விட்ட இவர் தான் வளர்த்து விட்டார் ஆர்டிஸ்ட். இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா அவனுடைய கரியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? கிரிக்கெட்டை உண்மையாக அடித்தட்டுலேருந்து அடிமட்டத்துலேருந்து வந்த பையன். எந்த விதமான அவனுக்கு புஷும் கிடையாது, ஒன்லி பியூர் மெரிட். இவர் தான் ஆர்டிஸ்டை, இவர் ஃப்ராங்க்லின் சார்லாம் தான் ஆர்டிஸ்டை எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஸோ அது அந்த மாதிரி பசங்க நம்ம ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ பாருங்கள், கிடைக்கிற சான்ஸ் அடிக்கிறான், பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், புரியுதா? ஸோ நீங்கள் பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். எப்பவுமே திறமை மட்டும் என்றைக்குமே அடிச்சிக்கவே முடியாது, போயிட்டே இருக்கலாம். யாருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார், அது தேவையில்லை மக்கா, அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு, ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஒரு நாளைக்கு 200 பால் ஆடு. உனக்கு கிரிக்கெட் வருமா வராது, பேட்டிங் வருமா வராது, ஃபிட்னஸில் கவனம் செலுத்து, வருமா வராது. ஸோ இதில் நீ கவனம் செலுத்து. தேவையில்லாமல் பேசிட்டு தேவையில்லாத விஷயத்த வந்து மூக்கம் நினைச்சிட்டு அது வேண்டாம். நீங்கள் எவ்வளோலாம் முயற்சி பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோனவனே இருக்கட்டும், சார் சொன்ன மாதிரி பாண்டிச்சேரி உழைப்பு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், அந்த உழைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து அந்த உழைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ அது ஒரு கனவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைப்பு நீங்கள் வந்து கடினமாக கொடுக்கணும், சரியா? அதுக்கு ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்லாம். திருப்பி சொல்கிறேன், கிரிக்கெட் ஸ்கோரை வச்சுட்டு உங்களை நீங்கள் பெரிய லெவலில் நீங்கள் திங்க் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோதான், கிரிக்கெட் வந்து ஸ்கோர் வந்து அது அவ்வளோதான். டிஎன்சிஏ ஸ்கோரில் அந்த ஆப்பில் நம்ம ரன் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நான் உழைப்பு போடுறேன். ஸோ லீகோடைய சான்ஸ் கிடைச்சா விடாதீங்க, சீல் பண்ணுற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்க, சும்மா விடாதீங்க. லீக் சான்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது சர்வசாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. சான்ஸ் கிடைச்சா பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இதுலேருந்து லீக் இதுலேருந்து ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆனன்ற ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்காக வைங்க. ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆனால் தான் ரஞ்சி ஆட முடியும், அங்கேருந்து தான் வேற பார்வை, அப்படியே அடுத்த லெவல் போகலாம். இங்கே யாருன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களே வந்து நிச்சயமாக சொல்கிறேன், இங்கே ஆடுவீங்களா ஆட மாட்டீங்களாப்பா? ஆட மாட்டீங்களா? நிச்சயமாக ஆடுவீங்க. அதுக்கு நான் உழைப்பை நீங்கள் போடுங்க. நான் அப்படி பண்ண முடியும் என்ன? யார் கிரிக்கெட்டை வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு மேட்ச்சு அவனுடைய கரியரே மாற்றிடும், ஒரே ஒரு இன்னிங்ஸ் அவனுடைய கரியரே மாற்றிடும். ஸோ அந்த 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 நாளுக்காக நம்ம எல்லாம் வெயிட் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி ஒரு 2-3 பேரெல்லாம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். இந்த கமாலினின்னு ஒரு பொண்ணு, ஒரு விமன் கிரிக்கெட்டர், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ எல்லாமே தெரியும், பியூர் மெரிட்டு. 11 வயசில் மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்தான், சென்னைக்கு வந்தான். அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சக்தின்ற ஒரு கோச்சு கூப்பிட்டு வந்து இந்த கிரவுண்டில் ஆட வைக்கிறாரு. ஸோ அண்டர் 13 ஒரு டோர்னமெண்ட், இந்த டோர்னமெண்ட் தான் ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்டர் 13 பண்ணேன். ஸோ பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு சக்தின்ற ஒரு கூட்டிகிட்டு வந்து விளையாட வச்சார். ஸோ 13 வயசு பசங்க அண்டர் 13 நடக்குது, பாய்ஸ் டோர்னமெண்ட்டு. அந்த பொண்ணுக்கு 11 வயசு, 113 அடிச்சா. இங்கே நானும் கிரவுண்டுடைய ஓனரும் வந்து இங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ பாபு சார் சொல்றாரு, சார் கண்டிப்பாக கண்ட்ரி ஆடுவா நீங்கள் நோட் பண்ணிச்சிங்க அப்படின்னாரு. அண்ணலாம் இல்லையா? அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு, ஒரு 2 நாள் முன்னாடி இறந்துட்டாரு. மிகப்பெரிய ஒரு துயரமான சம்பவம். பசங்களா பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரோல், சான்ஸே கிடையாது உங்களுடைய கரியரில். அந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் உழைச்ச வந்து எனக்கு தெரியும், நல்லா அழுதேன். நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ அதை கேட்டு ரொம்ப கலங்கிடுச்சு, ரொம்ப வருத்தமாகிடுச்சு. ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்காக அப்படி உழைச்சார். அப்படி அந்த பொண்ணுடைய கோச்செலாம் அப்புறமா ஆக்சுவலி வந்து கமலி வந்து கிரிக்கெட் வந்து கட்டிங்க போல போய் தான் ஆட ஆரம்பிச்சான். அந்த கிரிக்கெட்டு வந்து கற்றுன்னு சேதுன்னு சொல்லிட்டு சென்னை மதுரை இருக்கிறாரு. அனிருத்தோட ஃபஸ்ட்டு கோச்சு சேதுராமன், ஓகேங்களா? அந்த பொண்ணு வந்து கமலியை வந்து அவங்க அண்ணனுக்கு செக்கிங் போடுவான். பாருங்க, அந்த பொண்ணுக்கு எங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அண்ணன் விளையாடுறத பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு. இப்போ அவங்க அண்ணனோட இவன் டாப்பில் இருக்கிறாங்க. அதான் சொல்லுவாங்க, அந்த
நேரம் மறந்துன்னா நம்ம எப்படி அந்த கோச் எடுக்கிறோம், அந்த பசங்க எப்படி மதிக்கிறோம், இதுதான் மேட்ரு கரெக்டாக நம்ம பிடிச்சா நீ உச்சத்துக்கு போகலாம். இல்லை நான் எல்லா மேட்சும் இப்படி தூக்கிட்டு போகிறான் பார்த்தியா, சீரியஸாக சொல்கிறான், ஒரு வருஷம் ஆகும், அரை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா விஆர் மலையில் போகிற மலையில். இதுதான் கிரிக்கெட். ஒருத்தன் கிரிக்கெட்டை மதிச்சானா அவன் மேலே போவான், மதிக்கலன்னா இதுதான் உண்மை. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் கூட நான் வச்ச பசங்க பாதி பேர் இருக்காங்க, பாதி பேர் விட்டு போயிட்டாங்க. மேலே போயிட்டு 23 ஆடணும் விட்டுட்டே போயிட்டான். ஒரு 2 years பேக் 23 ஆனா தமிழ்நாடு 23 ஆன ஒரு பையன் தான் கிரிக்கெட். இவரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுது. ரொம்ப இப்படி எனக்கு அதுமாதிரி தான் ரஞ்சி ஆடணும் கிரிக்கெட் விட்டு போய்க்கிறாங்க. வேறு இருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறேன், கிரிக்கெட்டாக பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பாருங்கள், டிசிப்ளினாக அது கிரிக்கெட் பார்த்தோம். சொல்லுமா எல்லாத்துக்கும் சமாதானம் வேறு எதுவுமே கிடையாது. சார் எனக்கு அவர் தெரியும் சார், எனக்கு தெரியும் சார், எல்லாம் தெரியும். உனக்கு அவர் தெரியுமா? சத்தியமாக தெரியாது. ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தனை சொல்லணும்னா சார் சொன்னாங்க, அந்த டீமில் ஆனது இவன் யார், சத்தி ஜேபிஆர் கோச் தெரியுமா? சத்தி யாருன்னு தெரியுமா? அவர் தான் கமலியை கூட்டு வந்தார். அந்த டீமுக்கு சஞ்சய் செல்வகுமார் தான். கமலி எனக்கு ஆப்போனண்ட் ஆடுறான். அதே கோச்சு அதே டீமில் இருந்து சேர்த்துக்கிட்டு நான் 3 பசங்க வந்து இங்கே ஆடுறாங்க. இப்போ அவன் அப்போ வந்து இங்கே வர முடியல அணிவத்தினால. அப்போ வந்து நான் பிரணவ் வந்தான், இன்னும் 2 பசங்க இருந்தாங்க. என்ன சொல்கிறேன், ஒரு கிரிக்கெட் எங்கேருந்தோ யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு புதுசாக அவன் டாப் ஆகிட்டு போயினே இருப்பான். ஃப்ரீயாக இருங்க, கிரிக்கெட்டாக பாருங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அட் த சேம் டைம் தேங்க்ஸ் என்னுடைய அம்பேர்ஸ். ஸோ இந்த சம்மர்லேயும் வந்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப கடினமாக உழைச்சிருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி கிரவுண்ட்ஸ்மேன் பாபு சார், எல்டி பாபு சார், இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்கு அழகான ஒரு கிரவுண்டு, ஒரு அவுட் ஃபீல்டு, ஒரு விக்கெட் ரெடி பண்ணி நம்ம மாதிரி கிரவுண்ட் எல்லாமே. என்ன ஒரு விஷயம்னா, கிரிக்கெட் ஆடுறது ஈஸி, அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் மிகப்பெரிய கஷ்டமான. ரைட். எனிவே செகண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஒமேகா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. சூப்பர். எல்லாருமே வந்து அடுத்த வருஷத்துல வேறு வந்து ரஞ்சி ஆடுறான், வந்து இந்தியா அண்டர் 19 ஆடுறான். கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கு, கான்ஃபிடென்ட்டாக விஜய் சொல்கிறோம், இந்த வெற்றி நிச்சயம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர்ஸ் வந்துருங்க, ரன்னர்ஸ் வந்து மெடல் வாங்கிக்கோங்க. சாரி, ரன்னர்ஸ் வந்து மெடல் வாங்கிக்கோங்க. சாரி.
ஸோ ரன்னர்ஸ் கேப்டன் வந்தீங்கன்னா ட்ராஃபி ரன்னர்ஸ் ட்ராஃபி வாங்கிக்கலாம் ப்ளீஸ். கேப்டன் அண்ட் கோச் வாங்க. வின்னர்ஸ் வந்துருங்க. வாடா வாடா வாடா. லைனா வாங்கம்மா. ஆமா ஆமா. வாடா 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 வாடா. ஆமா நெக்ஸ்ட் வாடா கண்ணா. வாடா வாடா கண்ணா. போடு போடு. ஏய் எல்லாரும் மேடாக கைத்தது அப்படியே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வாமா. நீங்க சாரி எடுத்துக்கலாம். ராகுல் தான் சாரி எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் அதான் ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க. சாரி ஸோ கேப்டன் அண்ட் கோச் வந்து வாங்கிக்கோங்க ட்ராஃபி. கோச் சார்